നമസ്കാരം. 2020 പോലെ തന്നെ 2021 ഫെബ്രുവരി മാസം കോവിഡിൻ്റെ പിടിയിലാണ്. ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കുവൈറ്റിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും വിമോചന ദിനവും ഒരേപോലെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ്. എന്തായാലും ഈ വർഷം എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഓൺലൈനിലൂടെ വീട്ടിലാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്ക് കടക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ ആഴ്ചത്തെ ടൈംസ് ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയും കുവൈറ്റും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വളരെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയ അതിഥി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ ദാഷ്തി. 1975 ഇന്ത്യയിലെ ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് MBBS കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ഒരു വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ദ മൈൻഡ് മാറ്റേഴ്സ്. നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അതിഥിക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരെ പോറ്റുന്ന കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യത്തെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത്. 1968 ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി MBBS ചേർന്നു. 1975 MBBS പാസ്സാകുകയും ആ ബാച്ചിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വീഡനിൽ PhD എടുക്കുകയും തുടർന്ന് കുവൈറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കാലം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും വിവിധ തസ്തികകൾ, ഉയർന്ന തസ്തികകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിനിടയിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ ദാസ്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. Welcome to our program. Oh, thank you. It's my pleasure really to participate in your program, and it will be very kind of you to have. Thank you very much. Actually, it's wonderful and very interesting. The new generation is looking like you people actually. We just want to know, what is the reason you selected Bombay University and 1968 you reached in India? Exactly. What was the reason? Well, of course, there is a story beyond that, but I think let me make it short so I know your program is a little bit limited. Yes. So I got a scholarship by government of India. I applied to go to India. I was interested before going to India in Indian culture, like film, music, things like this was attracting me. During my childhood, really, I was interested in Indian culture. For example, music and cinema, movies, things like this attracted me of the nature of Indian people, Indian culture, Indian habits. This was really was cultivated in my mind and started nourishing, knowing about India. I remember even when I was young, I used to go to Jashanwal. There was an Indian store, big store in Kuwait, and I used to buy Filmfare magazine to see the actors and trying to understand the culture. So these were really a background of prior to go to India. And then after that, when I finished my higher education from secondary school, I applied for the scholarship to Indian embassy in Kuwait. And luckily I have chosen and they gave me scholarship to study medicine in Bombay. And then that was the beginning of my life. It was in 1968 whereby I went to India and I started my life when I was around 18 years old or 17, something like that. I think your study period or later you have a big relation with the actors in India, especially with Sunil Dutt and Dilip Kumar, so and so. How was your experience?
My experience first when I went to India, of course there was culture, and they went to between Kuwait, India, and others. So they invited me, knowing that I'm a new young man, 17, 18 years old, to Bandra to place of Sunil Dutt's house. And there was, of course, late Sunil Nargis and his son Sanjay, I remember. And I was sitting with my friends and he used to give us some sweet, I remember. And that was a beautiful day. It was in 1968 or late of 1968 during that time. So I hope you know Hindi very well. I do speak Hindi, and at least understand. I know when I see the picture or movie, I follow it. So आपके साथ जो सुनील दत्त का साथ एक्सपीरियंस तो हम लोग को भी नहीं है. इंडिया का आदमी है ना, जितना आदमी लोग उधर ही है, उन लोग को भी देख नहीं सकते ये सुपरस्टार लोग को. आपको चांस मिला था. How is the experience? Can you explain, speak little Hindi for us? वो बहुत पुराना टाइम था. हम दिलीप कुमार साहब और संजय दत्त और नरगिस and all sub actors मिल गया during that time. But लेकिन now कितना साल है, 50 साल गुजर गया, and हिंदी प्रैक्टिस बहुत छोटा था. पहले हम इंडियन और उर्दू और हिंदी बहुत अच्छा बात किया, लेकिन आपसे थोड़ा बहुत difficult है. Unfortunately, this is what's I didn't meet Malayalam people to understand, although all my staff in Faculty of Medicine are Malayalam and from the South. Unfortunately. It's really, really sad. But of course, I hope at this age I can learn, because it's still it's easy to learn, I think. Meanwhile, I heard you are a very good singer also. We can go for which song you more love? Don't you think it's difficult to especially I think you know Mohammed Rafi's songs as well, Kishore Kumar. Which is you more? Well, Rafi, all I used to love them, of course. So for our viewers, can you sing a little line, especially Dilip Kumar song? Well, I mean Mohammed Rafi song. Okay. There is a song which I remember it, and I love this song, which is really nice. Yeah, it's a very touchy song, beautiful. You know, when it happens to everyone, when you lose someone who is really beloved to you, how you feel. So it's really emotional. You know, he said, "Oh, dur ke musafir, हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले." Actually, in your age, and we are very happy to listen, and we are proud of you, because you know even Malayalis doesn't know, everybody doesn't know Hindi songs even. Actually, you know Mohammed Rafi Saab, very hit songs. I have to sing for you 2 lines. Maybe you heard it. Baharu phool barsavo, mera mehboob aaya hai. मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. There is a big nostalgia for I for think you, this is maybe. from Sangam, no? Yeah, exactly. Yeah. Very, very nice, interesting. And And I remember usually now I'm singing for the children. You know, always when I was there was one Malayalam singer, a student with me. Yeah, He was yeah. singing this song. Yeah. I tell you, this is interesting. Yeah. Ayayo, ayayo, I don't know what to do. Ayayo, ayayo, I'm mad after you. I'm mad after you. One hot summer morning, a girlie went to walking. One hot summer morning, a girlie went to walking. Up raised her lovely feather, she kissed me like a feather. Ayayo, ayayo, I don't know what to do. It's very interesting. Actually, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ, നമ്മുടെ മലയാളത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു കുവൈറ്റി, by professional
ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആള്, പ്രൊഫസർ, അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തസ്തികകളിലൂടെ നമ്മൾക്കിടയിൽ എന്താ പറയുക ഒരു അത്ഭുതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണാം. Move it up, move it on, move it fast and do it soon. Walk talk, tick tock, clip top, pick top, make it quick, make it tick, make it connect. Walk talk, tick tock, clip top, pick top, make it quick. Lulu, where the world comes to shop. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. More than healthcare, humane care. Since 1942, more than 100 branches across Kuwait. Speedy credit anywhere in the world. Download the Al Muzaini app at your convenience anytime, anywhere. Many reasons, one exchange, Al Muzaini Exchange, always near you. Cultivation according to climate. Good fertile soil. Good atmosphere. Timely harvesting. Fresh packing. Freshly distributed. Highway Center, a complete family shopping experience. Fahel, Mangaf and Abbasiya. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. More than healthcare, humane care. Let me ask you a few questions officially. As a doctor and your experience is vast. What about the Indian doctors? I think since long Indian doctors servicing in Kuwait and definitely still going on. How is your experience? Well, I think to be honest and to be things, I knew Indian from now more than 50 years or even going to 55 years. They are more really honest and hardworking and very loyal to their work. That's definitely. Majority of them whom I knew. I remember in the faculty of medicine where I am working, the majority of chairmen of the department were Indian during my time. Like Professor Joni, who is again well known to your society. He's a nephrologist. He was chairman of a medicine for long period. Tulsi was chairman. Chuk Tulsi, who was chairman, is late now, of course. 2 months back and I expired. He was the chairman of microbiology. The chairman of anatomy was Indian, I remember. Physiology, the same thing. Like Professor Jaggi Sardarji, where he became even vice dean for academic in Kuwait for the first time. And Sardarji became a vice dean in the faculty of medicine, which is really is good. So what I'm trying to say that really we feel that they are part of us because they contributed so much to this country and they are honest in their work and they are doing their work with happiness and they never say no whenever you ask them the task to do. I think they are prepared to do their work in proper way and smiling way, and I think they are going. Now even we have got one Indian who is the chief editor in Kuwait Medical Journal and Medical Principle and Practice, Dr. Ragupathy, for example. He's a good friend of mine. So majority of the people who really contributed to science, contributed to medicine, contributed to social activity, contributed to research, contributed to education, majority of them are Indian. I'm very happy and proud to be part of India, and I call it not only even like my home. The culture of India, which I know it, I think equal to culture of Kuwait, even more, because I went so deep to Indian culture, knowing almost all the news from my childhood till now, and following all the culture, and still I'm in touch with all good old people whom we're really in one class, and we have got a group where they send the news of the people there. So to summarize, I think they are very honest. Not only in Kuwait, I think internationally, well recognized. We are very proud to listen from your kind words. Around 300,000 nurses are here, officially here in Kuwait. And nowadays there is
difficulties they are getting in different ways, means more job or something else. So many are leaving from there, and expatriates is getting little bit trouble. Did you have any knowledge about it? Did you heard about it that? I don't think this is really officially is there. You might hear in media, but to be honest, our government, our people, they are so loved, so attached to India. And they know, I mean, the people are working their own way. They don't interfere in anything. They don't interfere in politics. So there is no reason for anything to be against anyone. I mean, they contributed to developing of this country. This is no one denies it. No one denies it. And even before the oil, the trade between Kuwait and India was so great, and going from our grandfathers, they used to go to India to bring some wood, some spices, and so many things there was in relation with Kuwait. So even our grandfather, they used to speak Hindi. Yeah, exactly. So these were cultivated and cultured in the youngsters, so they know. Majority of them, even if you look at the wording, majority of words are Indian. We are very grateful to you, your wonderful speech and your valuable time. And we are, especially Malayalis, this is a Malayalam channel, Asianet News Calling. It's a #1 channel in India. Definitely, we are very happy to sit with you and very thankful. Allah Akbar, namaskar. And I'm very thankful to your group Nexon and the people who really participated so much, coming all the way, taking the difficulties to reach to this area. I thank your channel, and I hope it will be in the future. We can collaborate. You can come to the Faculty of Medicine to discuss, to see some Indian also, to chat with them, especially Malayalam. This will be good, great. And again, I'm thankful to all of you. And thank you very much. Move it up, move it on, move it fast and do it soon. Walk, talk, tick, tock, clip, top, pick, top, make it quick, make it tech, make it connect. Walk, talk, tick, tock, clip, top, pick, top, make it quick. Lulu, where the world comes to shop. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. Modern healthcare, humane care. Since 1942, more than 100 branches across Kuwait. Speedy credit anywhere in the world. Download the Al Muzaini app at your convenience, anytime, anywhere. Many reasons, one exchange. Al Muzaini Exchange, always near you. Cultivation according to climate. Good fertile soil. Good atmosphere. Timely harvesting. Fresh packing. Freshly distributed. Highway Center, a complete family shopping experience for Hel, Mangaf and Abbasia. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. Modern healthcare, humane care. വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കായി ന്യൂസ് ദിസ് വീക്ക്. കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ ലുലുവിന്റെ ലുലു എക്സ്പ്രസ് ഫ്രഷ് മാർക്കറ്റ് സാൽമിയയിലെ ടെറസ് മാളിൽ തുടക്കമായി. ആഗോളതലത്തിലെ 202ാമത്തെ ശാഖയും കുവൈറ്റിലെ 11ാമത്തെ ശാഖയുമാണിത്. സാലം അൽ മുബാർക്ക് സ്ട്രീറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലുലു എക്സ്പ്രസ് ഫ്രഷ് മാർക്കറ്റ് കുവൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് അൽ യൂസഫ് അൽ സബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ MA യൂസഫ് അലി, ലുലുവിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ അഷറഫ് അലി MA, ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ സെയ്ഫി രൂപാവാല എന്നിവർ ഓൺലൈനിലൂടെ പങ്കെടുത്തു. റീജിയണൽ ഡയറക്ടേഴ്സായ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ശ്രീ ശ്രീജിത്ത്, കുവൈറ്റ് റീജിയണൽ മാനേജർ ശ്രീ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഷെയ്ഖ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികളായ ലുലു എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ 26ാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് സാൽമിയയിൽ ടെറസ് മാളിൽ ബുധനാഴ്ച തുറന്നു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ MA യൂസഫ് അലി, ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ അദീബ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ചടങ്ങുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കുവൈറ്റിന്റെ 60ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി NBTC കുവൈറ്റും BDK കുവൈറ്റും ചാപ്റ്ററും സംയുക്തമായി സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
അദാൻ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി 25 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. NBTCയുടെ 146ഓളം ജീവനക്കാരാണ് അന്നം തരുന്ന നാടിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി രക്തദാനം നിർവഹിച്ചത്. ക്യാമ്പിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം NBTC ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ബെൻസൺ എബ്രഹാം നിർവഹിച്ചു. BDK അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പർ രാജൻ തോട്ടത്തിൽ ചടങ്ങിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. രഘുപാൽ BDK പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കർശന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. റിനീഷ് TV, അജീഷ് ബേബി, എബിൻ ചെറിയാൻ, നന്ദഗോപാൽ, ജോജി ജോബി, ലിനി ജയൻ, ഷാജൻ, ചാൾസ്, അജിത്ത്, ജോളി, നോബിൻ ഫ്രെഡി എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഇറാഖ് അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റ് വിമോചിതമായതിന്റെ 30ാമത് വാർഷിക ദിനത്തിൽ അന്നം തരുന്ന നാടിന് ഐക്യദാർഢ്യം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹരിപ്പാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷനും BDK കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററും സംയുക്തമായി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. 106 അംഗങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ രക്തദാനം നിർവഹിച്ചു. ക്യാമ്പിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഹരിപ്പാട് അസോസിയേഷൻ വിമൻസ് വിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ സുവി അജിത്ത് നിർവഹിച്ചു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അജി കുട്ടപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കലേഷ് B. പിള്ള, CB പുരുഷോത്തമൻ, ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ എന്ന സെഗ്മെന്റിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗായകരെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇത് രോഹിത്. കൊച്ചു ഗായകനാണേലും ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ പാടിയും മത്സരിച്ചും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ഒരു മിടുക്കൻ തന്നെയാണ് രോഹിത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പാൻഡമിക് സമയത്തിൽ പാട്ടും പഠനവും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയത്? പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പഠിച്ചു. അങ്ങനെ പാട്ടും പഠിത്തവും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. രോഹിത്, കുവൈറ്റിൻ്റെ ദേശീയദിനം ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പാടിയൊരു പാട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി. എങ്ങനെ അതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി? സ്കൂള് ആദ്യമേ നമ്മുടെ സ്കൂള് ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂള് ഇങ്ങനെ 23rd ഒരു അറബിക് സോങ് പാടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ കൂടി ഒരു പാട്ട് മെഹർ സൈനിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഗംഭീരമാക്കി. അപ്പം നമുക്ക് ആ കൂട്ടുകാരെയും കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ? വിളിക്കാം. ഇവരാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കുട്ടിക്കുരുന്നുകൾ. നമുക്കിവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഭാഗ്യ, ആരൻ, നേത. അപ്പോൾ പറയൂ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? കോവിഡ് പാൻഡമിക് ഒക്കെ ആയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്? നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആയിരുന്നു പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ. സോ അത്ര ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പക്ഷെ ഇവരാളും മിടുക്കന്മാർ തന്നെ കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്? രാഗ് എന്നൊരു മ്യൂസിക്കൽ കൊയർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന്. എന്താണ് രാഗ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ ഒരു? രോഹിത്തിൻ്റെ 6, ഭാഗ്യൻ്റെ 7, നേതൻ്റെ H, ആരോന്റെ A, അങ്ങനെ രാഗ് എന്നാക്കി. അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഒരു വളരെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഇട്ടൊരു പേര് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ട്രൂപ്പിന്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇവരുടെ പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാല്ലേ? പാടിയാലോ? Kuwait is situated at the northern end of the Persian Gulf. The low-lying desert land is mainly sandy and barren. The name Kuwait is derived from the Arabic word Kut, meaning a fortress built near water. Kuwait is a constitutional monarchy governed by the Al Sabah family. On February 25th of every year, Kuwait celebrates its National Day to mark Sheikh Abdullah Al Salam Al Sabah's ascension to the throne in 1950, as well as his death in 1965 after 15 years of ruling. He is the first Emir of Kuwait. Sheikh Abdullah Al Salam Al Sabah is a highly regarded leader of Kuwait, and his significant contributions led this great country to achieve independence on June 19, 1961 from the British. During this ecstatic commemoration, we, the Rag,
IISM Musical Choir proudly presents a musical extravaganza for the prosperity of Kuwait and well-being to its people. God bless you all. Stay safe and enjoy. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله يا رسول الله 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 البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله മാനവികതയും മനുഷ്യത്വവും വിളിച്ചോതുന്ന സന്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ഡോക്ടർ ദാഷ്ടിയുടെ. പതിവ് പോലെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് മന്യ സൈനിങ് ഓഫ്. Al Muzaini app at your convenience anytime, anywhere. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. More than healthcare, humane care. Highway Center, a complete family shopping experience for Hel, Mangaf and Abbasiyah. Lulu Times of Kuwait. Always at your service. Lulu Web Store. Thank you.